والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي بارا وعملي صارا وعيشي قارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا، واجعلني عند قبر نبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على Can we get the locals to come fill the first line? Mukhtar, come.
First line. Please. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا حجة الله. اللهم صل على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكتي. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحان رؤوف الرحيم. اللهم اجعل في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد وآله عليهم السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزنوني إذ ذهب مغاضبا في الظلمات لا إله إلا أنت فاستجبنا سمع الله. حول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها في ظلمات الليل. صل على محمد وعلى اللهم نسألك بمقاتل لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا حجة الله. اللهم صل على محمد. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح، هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري في سهل هو أم في جبل، أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا ربي رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلبي ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا السلام الله عبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين، وأختك زينب وبنتك رقية جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلطان بالحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. وفقنا الله لزيارتك يا مولاي، ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا حجة القائم المهدي الإمام المنتظر صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله مخرجك وزحورك، وجعلنا من أنصارك وشيعتك وزوارك ومحبك. السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا، ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا، حتى تسكنه أرزك توعا، وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. الفاتحة.
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأن البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين.
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتهيتي والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا
ولا شمسا مضيئا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لي بي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فذنا وفاض شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله حماه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فذنا وسئدنا، وكذلك شيئتنا فاذوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فيذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. سورة مباركة الفاتحة. Respected scholars, my elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum. A smile so beautiful that the world could see, a soul so vibrant that was always free,
We witnessed his kindness, his generosity. This is why we gather here today, to commemorate the life of our beloved Ali. Thank you for coming here, for taking the time out to be here today with us. We have many of Ali's friends from different backgrounds and different faiths. Thank you for being by his side and being here today. I'll try my best to explain the program as we go ahead, so it's easier to understand. Why are we here today? In our faith, we have a tradition, and it's highly recommended to commemorate and remember the deceased after the 40th day through prayers and rituals. We strongly believe that any prayers offered for Ali will help him in his afterlife and are gifts for him during his journey. Before, I recited the tradition of the cloak, which narrates the story of the Prophet and his family, which is again highly recommended to be recited at any prayer gatherings. And Brother Sajjad recited Surah Yasin, which is the heart of the Quran. And again, it's very much there to help Ali in his afterlife. Ali was the heart of our family, as you all know. He was the heart of your friend, all his friend circle. And today we offer these rituals and these prayers, but we also celebrate him as well to a certain extent. We remember him. So we have a program lined up. In our faith, in our tradition, we're always told, and we strongly believe that whenever there is any grief, we should always remember the grief that was suffered by the Prophet and his family, and to put that into context. And it provides us a bit of consolation to a certain extent. So the next item on the agenda, if I invite Brother Muhammad Abbas Kareem to recite a poem, a poetry in Urdu. Please welcome him with a Nare Salawat. Before I commence, can I please request a Surah Al-Fatiha for the Marhum? Rahim Allahu man qara'a Surat al-Mubarakat al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Baraye ta'jeel zuhur Imam Zamana Baz buland salawat. कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर है कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी अरे अफसोस के रासाई न तुझे को ये जवानी कैसा था मुक़द्दर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं फिर एक झलक सहर की सुग़रा को दिखा लूं
بے چین تھی خواہر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا ارے وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر اور ماں تیری جدائی میں بھلا ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ارے مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو ارے منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دلبر مقطع پیش کر رہا ہوں جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے علی اکبر صلو علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سورة المباركة الفاتحة Thank you very much, Muhammad Abbas. Before I proceed ahead, I've been asked by Ashik Uncle, we still are requested to maintain our social distance. Obviously, the management committee doesn't know everybody here, so if we're asked to remain in our bubbles, if we can, as much as possible. There's a lot of space at the front, so if I can ask, gents and potentially ladies to spread out a bit, that'd be greatly appreciated. Can I have a salawat, please? Allahumma salli ala.
We also have one more poem by Abbas Husayn and Kilo, Ali's first cousins. Can I please welcome them with a salawat? بآواز بلند صلوات. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچی دے. یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا, مجھ سے ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو تھا سجر تجھ سے آباد تھا گر, ہے برہنا میرے سر کیا نہیں تجھ کو خبر. ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے داراستی بری تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئے شام علم لٹ گئے لے حرم, ریت جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم. فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کیا کہوں شعر میرے بریدہ ہم کو لیے, یہ مسلمان سارے شعر در شعر گئے. خلقتے کوفہ کبھی خلقتے شام کبھی اور ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کتنی بے بس تھی بہن ہے شہنشاہ وفا, نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا, ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے
और मैं रोती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली, देख के कुर्ता कफन बच्ची दफनाई गई। उस घड़ी नाम तेरा सूरत ना दे अली, दुख में दोहराती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। Thank you. Throughout the program, you'll hear several of us say Al-Fatiha. We are referring to the first surah in the Quran, which is Surah Al-Fatiha. And again, it's one of those prayers and verses from the Quran that actually helps and provides good deeds and sends blessings to the soul. So can we get a Surah Fatiha, please? There are numerous stories that have been shared of how Ali had no fear, he always dared. Approaching each opportunity, not frightened, not scared. But the most touching tales of Ali reflect how he truly cared. Ali lived, the daily lessons that we hear from the pulpit. He had the purest of intentions, and he actually practiced the kindness, the generosity in his actions. I would like to invite Sheikh Nuru first to give a small talk. Hopefully we can learn from his and pick up a few pointers. I'm sure Ali practiced these pointers as well. And thereafter we'll have Sheikh Dirani to recite the Masjid, again, Lamentations in Urdu as well. Can we please welcome Sheikh Nuru first with a loud salawat. يا رسول الله يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله.
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. With the loudest of our voices, صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. For the hastening of the reappearance of our beloved Imam, with the loudest of our voices, صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Once again, we thank Almighty God for gracing us with this wonderful moment to remember our beloved departed Ali Andani, who left this world not long time ago. We were here to witness the burial of Brother Ali. And here we are tonight, sending God's blessings to his soul, for the benefit of our brothers and sisters who are not privy to the Islamic teachings. Tonight's program is referred to as Arba'in. Arba'in is an Arabic terminology. It simply means 40. Meaning commemorating the 40th day upon the departure of Brother Ali Andani from this world. Why are we doing so? We are doing so as per the traditions of the Holy Prophets and the purified household of our beloved prophets. That even for argument's sake, if a person depart from this world, not a good person, if his people can come together, humble themselves, and remember him, and sincerely ask their beloved merciful Creator to forgive him, the fact that they come together, God Almighty will forgive him. So we are here once again to sincerely ask God to say, oh, our beloved merciful Creator, you are mercy and you are the source of mercy. Kindly elevate the status of Brother Ali Andani in your sight. Remember, my dear brothers and sisters, the tradition of our beloved Prophet said, when a believer departs from this world, earth mourns for a believer for a period of 40 days. This Arba'in, 40th, is very, very important. When a believer departs from this world, dies, this earth that the believer used to walk on, this earth that the believer used to use to worship his Creator, the earth will mourn for the believer for a period of 40 days. So when the earth wraps up its mourning for that believer, for Brother Ali, what do? We also gather to remember Brother Ali. Another narration says, when a believer dies and he or she is buried, you know very well, life of this world is soul and body, isn't it? But life after this world, not talking of the day of judgment, is soul without body. So where Ali is now, it is the life of soul. There is no body. Body may be decomposed. The connection you may have with Ali is the connection between your souls and the soul of Ali, and not with the body of Ali.
If you dream seeing Ali, is that connection between your soul and that of Ali. So one narration says, when a believer dies, like Brother Ali and Andani, kindly pay attention to these brothers and sisters. The soul of that believer will do to and fro, meaning will go between the house and the grave. That first 40 days, first 40 nights, the soul, because the soul is not in the grave. Yes, that's the station of the soul. It's like your house, you go out to work, you come back, isn't it? So the same thing, the soul of a believer goes around. So the soul of a believer will be in the grave, will go to the house, will be in the grave, will go to the house. Narration says it will settle on the 40th day. Hence, on the 40th day, we gather to pray. But what is important is what? It's not about Ali anymore. It's about I and you. Ali, excellent, is gone. We all talking good of Ali. That he was a pure soul. Quran says, when you bury someone, you should take a lesson. لَمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Upon this, those who are determined to work should go out there and work, meaning be good people. What I would like to briefly share with you is to look at our approach to challenges in life. How do we approach challenges in life from the Islamic perspective? Before we do that, my dear brothers and sisters, you as a person, you are important. How you live your life and how you depart from this world is crucial. You saw how many people went to witness the burial of Ali. How are you going to end in this world? You don't know. I don't know. There is no guarantee I will get a lot of people to talk good about me. Because the tradition of the Prophet says, Antum shuhada'ullah ala al-ard. People are Allah's witness on earth. If you are good, you good. If you bad, you bad. Let me share this tradition with you and kindly reflect on this tradition when you have time. Please pay attention to this tradition. You know, the Holy Prophet once was sitting with his companions. And he looked at them, asked them a rhetorical question. Ataduruna manil muflis. Most of us here, we know the word muflis. We use it in our community. I will translate for the benefit of our non-Muslim brothers and sisters, because this is to all of us. It's not only to Muslims. Prophet asked his companions, do you know who is muflis? I'm just giving the word and I'll explain the meaning of the word. Companions all of a sudden responded, Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. They said the muflis to us, this is the definition of the companions, not that of the prophets. He is someone who is poor, who does not have the wealth of this world, who has nothing. Man la dirham lahu wala mata'. He has no dirham, he has no money. Wala mata', he has nothing, no goods. Prophet looked at them. This is the lesson. Innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa kadhafa hadha wa akala mala hadha. Long tradition. Prophet said the muflis means what? Somebody, excuse my word, terrible. Somebody is not good. Prophet said the muflis amongst my nation is someone who will come on the day of judgment. His daily prayers are intact, never missed. Never miss salat. Be salatin, Prophet said. Wasiyamin, his annual fasting is intact.
وَزَكَاةٍ Zakat intact, he pays zakat. But upon all these, وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا, he came to Qiyamah, he accused that one. He abused that one. He undermined that one. Your salat will not save you, believe me or not. Your fasting will not save you. Your charity will not save you. Prophet is saying, not me. That is muflis. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, he eats that person's money. You've taken my haqq, my right. You don't want to give me. Why? You giving excuses. Give me my right. This is my right. Give it to me. You giving excuses. We have people amongst us. At work they rig. In the family they rig. You are muflis from the teachings of the Holy Prophet. Shed that one's blood, and so forth and so forth. Yani hukukun nas. Then Prophet said, you know what will happen on the day of judgment? The money you've taken and failed to pay, that money will not be there. You abused me, fine. You accused me, what's going to happen? My reward will be taken from me and be given to you, and your sins will be given to me. Instead of you going to heaven, I go to heaven and you go to hell. Our relationship with people is crucial. It's God and people. We go to God through people, and we go to people through God. Underline this. You cannot say I'm godly, divine, and you are bankrupt when it comes to your relationship with people. Likewise, from the Islamic perspective, you cannot say I want to be a good person. I've got the best of akhlaq, but your relationship with God is bankrupt. Imam Ali said, people are Allah's family. Imam Ali said, An-nasu ayalullah. People are Allah's family. Reach out to people and you will find God there. What's the takeaway from this tradition? Look at your conduct and your behavior, my dear brother and sister. Ali Andani was a good boy. That's why we're talking of his good behaviors. What of you and I? God knows. I'd like to draw your attention to the correct way of approaching the laws or the challenges in our lives. You know, this life has so many features. One of the main feature of this world is trial and tribulation. Trial, tribulation is a feature of this world. You can't live your life in this world without facing trials and tribulations. Now the question is, how do I approach trials and tribulations in my life? To understand this, my dear brothers and sisters, I would like you to look at these questions. Someone comes to you and asks you, which one of these two lines is the most beautiful? Straight line or crooked line? You've got straight line, you've got crooked line. The quick reaction will be straight line, isn't it? But reserve that answer. It might not be the right answer. Or somebody looks at you and says to you, to cut off someone's hand, is it good or bad? Because the direct answer will be, it's bad. But really, is it a good answer? No, it might not be. Or somebody will look at you and say, traffic lights, is it good or bad? All will say is good. But somebody will say, I got delayed. By the time I got to the hospital, my father died. So you see, all these answers might not be necessarily correct. They might be correct also. What am I trying to say here? Our approach to challenges must be holistic.
Don't look at challenge from one-sided dimension. What is that one-sided dimension? It's pain. Ali is no more. Ali is not going to come anymore. Wa wayla, oh Allah, what's going to happen in my life? That's one-sided. The correct way of approaching each and every challenge in our lives is to look at the both sides. Yes, Ali is gone. But he's gone back to his creator. Yes, Ali is gone. But maybe Allah is saving the family from a big calamity in their lives. You may be crying, I agree. I also cried. His death really touched my heart. And I learned a lot of lessons. But the best approach to each and every challenge is to look at it holistically. Broaden the scope of your thinking when you are faced with challenges in your lives. Look at Quran. Chapter 2, verse 30 to 32. You all know these verses. God Almighty says, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. God said to the angels, I'm putting my deputy on earth. Kindly look at this. After this, then we're done. Angels, what was their response? أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ. Oh our Lord, are you going to put on earth someone who will corrupt, who will spread corruption and shed blood? What was Allah's response? Inni a'lamu ma la ta'lamu. I know what you do not know. What do we get from here? Angels' response was very narrow. Their view of human being was very narrow view. It wasn't holistic. They were thinking of Fir'aun, Harun, Kaman, Yazid, murderers, forgetting of Ali ibn Abi Talib, Abul Fadl al-Abbas, Abu Abdullah. So Allah says, Inni a'lamu ma la ta'lamun. The insan you thinking that is coming to shed blood. No, there are billions of human beings who are top-notch in their akhlaq. So in life, we need to approach things holistically. We all go through challenges, isn't it? Poverty is a challenge. Some lost their jobs during COVID-19. It's a challenge. Sickness is a challenge. Some are with their parent, dementia, problem. Even their parent cannot recognize them. It's a challenge, my dear brothers and sisters. Business up and down. It's not working. Challenge. Your son doesn't listen to you. Challenge. Marital problems. Challenge. Biggest one, loss of life. You've lost Ali, your brother, your friend. All challenges. But don't look at the loss alone. Look at it this way, that Ali is with Fatima to Zahra. Look at it that way. That's the holistic way of approaching our challenges in life. Every single challenge, believe me or not, my dear brothers and sisters, there is beauty under it or next to it. With every glory, there is beauty. And with every beauty, there is glory. Yes, he's gone. The beauty of his death is you. You see, you are wearing different clothes. This side, that's the beauty. So you guys are going to carry on with the legacy of Ali. That is the beauty. That's the beauty of it. The beauty is what you stood here and mentioned about Ali. So look at it from that side. Maybe Allah didn't want Ali to spend a lot of years in this world to commit a lot of sins. He said, Ali, it's time, come to me. So holistic approach to challenges is very important. In conclusion, when you approach challenges holistically, there are so many benefits. The first benefit is what? It builds your personality. Like our father, Mina's uncle and his wife and the family. If you approach this loss holistically with patience, it builds your personality.
it makes you strong. It builds your resilience. That I've lost my son. I'm able to embrace it because he went to God. It makes you powerful and better human being. That's number one. Second benefit of it is what? It wakens you up from forgetfulness, ghaflat. If you are not praying, let Ali's death tells you pray. Yes. If you miss your salat, this is a wake-up call, my dear. If you are disobedient to your parent, Ali's death is a wake-up call. Wallahi. When we finished the funeral, I went back home. I was crying almost half of the night. Because I was thinking that when I sleep, I will not wake up the next day. It was a shock. So it awakens us. Reflect on that. It's not just about mourning. It's about taking lessons from mourning. So that's the second benefit. Third benefit, if you are patient upon the loss of your loved ones, God Almighty will transform that patience into reward for you on the day of judgment. Prophet David lost his son and he was so sad. God sent the angel Gabriel to him and asked him, "Oh David, who was your son to you?" David responded, "My son is like this entire world filled with gold." Then God revealed to David, "Oh David, upon your patience on the day of judgment, I will give you reward like this world filled with goodness." So if you are patient on the day of judgment, you will see your position. Uthman ibn Mad'un, the first to be buried in Jannatul Baqiyah, he once lost his son, like the way Mina's uncle and our mother lost their son. He was so sad. He was crying and crying. The Holy Prophet went to him and looked at him. He said, "Yes, I can see you are not happy. But upon your patience, God on the day of judgment, all the 8 doors of heaven, whichever one you are going to heaven through, you will find your son waiting for you to intercede on your behalf." So yes, Mina's uncle, you can get to heaven through Ali's laws on how you approach it. Women sometimes lose their unborn children, isn't it? Prophet Muhammad said, when a mother loses her unborn child, on the day of judgment, that unborn child will be made like a child. And then the unborn child will be told, "Go to heaven." And the unborn child will say, "No, I will not go without my father and mother." And God will say, "Where are the parents? Join the unborn child to heaven." Every loss comes with beauty. So let us see the beauty in this. Conclusion, Sayyida Zainab. Bibi Zainab. In the palace of Ubaidullah ibn Ziyad, when the enemy thought he was mocking, what did Sayyida Zainab say? She said, "I saw nothing but beauty." You know it. But question, what did she see? She saw Husayn being butchered. But Zainab is saying, "I saw beauty." But I said, Zainab alayhi salam, Husayn been slaughtered. And you are saying you saw beauty? What did she see? She saw dagger on the chest of Ali al-Akbar. She saw dagger, yes. And dagger appeared from behind, isn't it? But Zainab said, "Ma ra'aytu illa jamila." I've seen nothing but beauty. I said, Zainab, but you saw the arrow on the neck of a baby Asgar. 6-month-old baby. They struck the arrow. Arrow went and pierced the neck.
But when the auntie was asked, what did you see? She said, I saw nothing but beauty. I said, Zainab, but you saw the enemy sitting on the chest of Husayn. But Zainab, you said you saw beauty. But Zainab, you saw the enemy poking the lips of Husayn. But Zainab, you said, Ma ra'aytu illa jamila. I want to draw your attention to something, all of us here. I said, Zainab, you saw how they struck the neck of Husayn? How many times they struck the neck of Abu Abdullah until they beheaded Husayn? But Zainab said, Ma ra'aytu illa jamila. But I said, Zainab, when Husayn collected the pieces of the body of Shah Qasim, you know, Husayn used rope, and he used rope to tie the pieces of the body of Qasim. And he was holding the body, he was standing. Zainab saw him from far. She said, Husayn, what are you holding? He said, I'm holding the pieces of the flesh of Qasim. But when Zainab was asked, she said, Ma ra'aytu illa jamila. What is the beauty she saw? Islam was given life. What was the beauty she saw? Corruption was ruled out. What's the beauty Zainab saw? I and you sitting here and remembering Zainab. So family of Ali Andani, friends of Ali Andani, believe me, there is beauty in what has happened to us. Just want you to reflect and ponder. There is beauty in it. Muhammad Abbas just now reminded us of Ali al-Akbar, isn't it? Mina's uncle, you love Ali. I know. And our auntie Hassanan, you all love. All of you love Ali. But I tell you, Abu Abdullah loved Ali al-Akbar. Wallahi. Imam Husayn loved Akbar so much. This Masa'ib, this Gambayan is to remind us. Look at the love he had for Akbar. He could not rush to the body of Akbar. When he heard the voice, he began to walk slowly. But for every companion, he would rush to the body. Not only that, when Abu Abdullah was heading towards the body of Akbar, he took a wrong direction. That's the love. Who reminded him? Bibi Sukaina. She called, Father, where are you going? He said, I'm going to the body of Akbar. She said, but Father, Akbar is here. You are heading towards the wrong direction. Abu Abdullah looked at Sakina. He said, oh Sakina Jan, it kills me to know my Akbar is going. That's the love Abu Abdullah had for Akbar. This is the beauty of Karbala. When Abu Abdullah got to the body of Akbar, he was used to Akbar hugging him, isn't it? But this time Akbar was only lifting one hand. But Abu Abdullah realized Akbar was covering Daga with the other hand. This is where some of the scholars mention Husayn looked at Najaf. He said, Father, you lifted the door of Khaybar with your hand. Come and see your son lifting Daga from the chest of his son in Karbala. This is the beauty, Habibi. That final moment of the life of Akbar, he would smile and Akbar would cry. Akbar would smile. And he will, I tell you, Ali Andani is smiling by us coming together tonight, isn't it? Why Akbar smiling and crying? He was smiling because he saw Rasulullah. A question, why was he crying? He saw Fatima az-Zahra slapping on her cheek. Ala la'natullah ala al-qawm al-zalimin.
صلی اللہ علیک یا مولا وابن مولا صلی اللہ علیک یا غریب ویا مظلوم کربلا روحی وجسمی وارواح العالمین لک الفداء یا غریب ویا مظلوم کربلا. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو. سورہ انعام میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہے. وما الحیات الا لعب ولہو. قرآن کہتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے ایک کھیل ہے. آپ جب میچ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے؟ بہت کم وقت لگتا ہے اور وہ میچ ختم ہو جاتی ہے، وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے، بہت جلدی گزر جاتا ہے. بس ویسے ہی یہ حیاتی، یہ زندگی بہت کم ہے اور بہت چھوٹی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے علماء حضرات نے ایک قصہ بیان کیا تاکہ ہم لوگ سمجھیں کہ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے. احادیث تو بری پڑی ہوئی ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا بہت مختصر آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. علماء حضرات لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کے شیر جو ہے اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ شخص خواب میں دیکھتا ہے. جب یہ دیکھتا ہے کہ شیر اس کا پیچھا کرتا ہے تو انسان کچھ بھی کرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے. جب انسان ڈرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا اس نے سامنے درخت کو دیکھا تو وہ درخت کے اوپر چڑھنے لگا تاکہ وہ اپنے آپ کو بچائے. شیر آگے بڑھا. جب شیر نے دیکھا، لائن نے دیکھا کہ یہ شخص درخت کے اوپر چڑھ چکا ہے، لہٰذا یہ شیر نیچے بیٹھا، انتظار کرتا ہے کہ یہ شخص نیچے آئے اور اس کو میں کھاؤں. اب یہ شخص اوپر بیٹھا ہوا ہے. جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، درخت پہ، جس شاخے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، جس برانچ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل اس کے نیچے زمین پہ وہ سانپ کو دیکھتا ہے، اپنے منہ کو کھولا ہوا ہے اور وہ سانپ بھی انتظار کرتا ہے، اپنے دہان کو کھولا ہوا ہے. سانپ انتظار کرتا ہے کہ یہ شخص نیچے آئے اور یہ میرے منہ کے اندر آ جائے. اب یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے تو خطرہ ہے، زمین پہ میرے لیے خطرہ ہے. آس پاس میں درخت میں شاخے میں کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہے ہیں. ایک سفید رنگ کا چوہا ہے اور ایک کالے رنگ کا چوہا ہے. اور یہ دو چوہے ریٹس، یہ دو چوہے اس شاخے کو کھاتے ہیں، اس برانچ کو کھاتے ہیں. اب یہ سوچتا ہے کہ یہ اور خطرہ ہے. یہاں پہ دو چوہے ہیں جو شاخے کو کھاتے ہیں، نیچے دیکھوں تو سانپ ہے اور شیر ہے. اوپر دیکھتا ہے، وہ اتنا تو وہ سمجھ چکا، اتنا ذہین تھا کہ اگر میں نیچے آؤں گا تو یہ مجھے کھا جائیں گے. لہٰذا اور اوپر دیکھتا ہے. جب اور اوپر دیکھتا ہے تو ایک اور شاخے نظر آتا ہے، ایک اور برانچ نظر آتا ہے. اس شاخے میں شہد کی مکھیوں کی چھتا ہے، بی ہائیو ہے، اور اس بی ہائیو سے شہد ٹپکتا ہے، شہد کے قطرے ٹپکتے ہیں. لہٰذا وہ اپنے منہ کو کھولتا ہے. جب منہ کو کھولتا ہے تو شہد کے قطرے اس کے منہ میں آ جاتا ہے. جب شہد کے قطرے ہنی اس کے منہ میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھلا چکا، مزے لیتا ہے. اس میں جو اس شہد کے لیے وہ اپنے آپ کو گم کر چکا، وہ کھو گیا اس شہد کی وجہ سے. وہ بھول چکا
کہ یہ دو چوہے یہاں پہ شاخے کو کھاتے ہیں. وہ بھول چکا کہ زمین پہ سانپ بھی ہے اور شیر بھی ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے خواب کی تعبیر کے لیے. تو عالم نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شیر جو تھا وہ تمہاری موت تھی. موت ہمارا پیچھا کرتی ہے. ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں موت ہمارا پیچھا کرتی ہے. اور وہ سانپ جو اپنے دہانے کو کھولا ہوا بیٹھا ہے نیچے زمین پہ, تمہارا انتظار کرتا ہے کہ کب تم نیچے آؤ, وہ سانپ جو ہے وہ تمہاری قبر ہے. قبر ہمیں بارہا پکارتی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن جس جگہ ہماری دفن ہوگی, جس جگہ ہماری تدفین ہوگی, وہ جگہ ہمیں پکارتی ہے 7 مرتبہ دن میں. قبر ہمیں پکارتی ہے. پھر وہ عالم کہتے ہیں کہ وہ 2 چوہے, جو ایک چوہا سفید رنگ کا ہے اور دوسرا چوہا جو کالے رنگ کا ہے, وہ دن اور رات ہے. اس شاخے کو کھاتے ہیں, دن اور رات گزرتے ہیں. بہت تیزی سے یہ دن گزرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بہت تیزی سے گزرتے ہیں دن اور رات. اور دھیرے دھیرے اگر یہ شاخے کو کھائیں گے تو یہ شاخے جب ختم ہو جائے گا, جب تم نیچے آ جاؤ گے زمین پہ تو تمہیں موت کھا جائے گی, قبر کے اندر چلے جاؤ گے. اور مولا کائنات تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ عاقل انسان وہ ہے جو جانتا ہے کہ دن تیزی سے گزرتے ہیں. آپ فقط غور و فکر کریں, سوچے کہ یہ سال بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے. تقریباً فقط 1.5 مہینہ باقی ہے. آج 13 تاریخ ہے نومبر کی, فقط 1.5 مہینہ باقی ہے, یہ سال بھی ختم ہو چکا, 2022 آ گیا. دنوں کتنی تیزی سے گزرتے ہیں. واقعاً بہت جلدی ہماری زندگی گزرتی ہے, بیتتی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم غفلت میں ہیں. احسنت, کیونکہ ہم شہد کھاتے ہیں. وہ شہد کے قطرے جو ہمارے منہ کے اندر آتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو گم ہو چکے اس دنیا کے پیچھے. وی آر لاسٹ, ہم گم ہو چکے ہیں, اپنے آپ کو کھو بیٹھے. کیوں؟ وہ شہد کے قطرے جو ہے یہ دنیا کے مزے ہیں, اور وہ بی ہائیو وہ دنیا ہے, وہ شہد کی مکھیوں کا چھتا وہ دنیا ہے. انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھا ہے اس دنیا کے پیچھے, غفلت میں ہے, بھول گیا ہے, غافل ہے. قرآن بھی کہتا ہے یہی سورہ انبیاء میں کہ انسان بھول چکا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے, لیکن انسان بھول گیا ہے, غفلت میں ہے. اسی لیے تو امام علی النقی صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں, امام علی النقی علیہ السلام جب زندان میں تھے, قید خانے میں تھے, امام علی النقی علیہ السلام, انہوں نے ایک قبر کھودی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں قبر کھودی؟ لوگ جب آتے تھے اور امام کی زیارت کے لیے آتے تھے تو شیعہ حضرات پوچھتے تھے آپ نے کیوں قبر کو کھودی ہے؟ تو امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا تاکہ میں موت کو یاد کروں. موت کے آنے سے پہلے میں موت کو یاد کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے قبر کھودی ہے زندان میں. 10ویں امام فرماتے ہیں. اور بہت اچھی حدیث یاد آتی ہے 10ویں امام کی کہ امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کا تذکرہ کیا کرو, موت کا تذکرہ کیا کرو اپنے اہل و عیال کے درمیان. امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اہل و عیال کے درمیان, اپنے فیملی ممبرز کے درمیان موت کو یاد کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ امام فرماتے ہیں موت ایک ایسی چیز ہے لا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک. یعنی کیا؟ یعنی نہ تمہیں طبیب کام آئے گا, طبیب یعنی ڈاکٹر. جب موت آئے گی تمہارے فیملی ممبرز سے کہو کہ جب موت آئے گی نہ تمہیں ڈاکٹر کام آئے گا, نہ کوئی دوست کام آئے گا. حبیب یعنی دوست, نہ ولا حبیب ینفعک, حبیب تمہیں کام نہیں آئے گا, کوئی دوست کام نہیں آئے گا جب موت آئے گی. اسی لیے تو ایک دعا جو بہت اچھی دعا ہے
नमाज वितर की कुनूत में ये दुआ पढ़ी जाती है, और उस दुआ के जुमले ये है। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस दुआ के जुमले ये है कि खुदा तू उस वक्त मुझ पर रहम कर जब लोग घेरे हुए होंगे और मेरा आखिरी लहजा होगा, मौत के दामन में आ जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं मजबूर रहूंगा, लोग घेरे हुए होंगे, मेरे अजीज अकरबा दोस्त अहबाब अहलो अयाल सब मौजूद होंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे, मैं मजबूर रहूंगा उस वक्त ए खुदा तुम मुझ पर रहम करना। फिर उस दुआ के जुमले है कि पालने वाले उस वक्त मुझ पर रहम करना जब मुझे लिया जाएगा और मुझे गुस्ल दिया जाएगा। उस वक्त सालेह बंदे आएंगे मुझे गुस्ल करने, लेकिन मैं अपने आप से करवट नहीं बदल पाऊंगा, मैं मजबूर रहूंगा, मैं करवटें नहीं बदल पाऊंगा। सालेह बंदे जब मुझे गुस्ल देंगे वो मुझे करवट बदलेंगे। जब हम जिंदा होते हैं तो हम खुद से करवटें बदलते हैं, लेकिन वक्त आएगा हम करवटें भी बदल नहीं पाएंगे। वक्त आएगा हमारा भी 40वां होगा। आज एक मरहूम का 40वां हम मनाते हैं, एक वक्त आएगा हमारा भी चहलुम होगा, लोग हमें भी ऐसे याद करेंगे। फिर उस दुआ में हम कहते हैं कि पालने वाले मेरे ऊपर रहम कर, जब लोग मुझे दफन करेंगे, मुझे कब्र में लिटाएंगे, उस वहशत और दहशत से तू मुझे बचा। जब खाक डालेंगे मेरी कब्र पर, उस वक्त मेरे ऊपर रहम कर। अब यहां पे आप देखिए, फिर दुआ के जुमले हैं कि पालने वाले उस वक्त मेरे ऊपर रहम कर जब लोग चले जाएंगे, मेरे बच्चे चले जाएंगे, मेरे अहलो अयाल चले जाएंगे, कोई नहीं होगा मेरी कब्र में, मेरी कब्र का कोई जाहिर नहीं होगा। अफसोस सद अफसोस कि कोई जियारत करने वाला नहीं आएगा। दुनिया कब तक रोएगी, कब तक मुझे याद करेंगे, हत्ता मेरे बच्चे भी मुझे याद नहीं करेंगे। वक्त आएगा सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, उस वक्त मेरे ऊपर रहम करना पालने वाले। ये दुआ के जुमले हैं, उस वक्त मेरे ऊपर रहम करना। हाँ आज़ादारो, जब जवान की मौत होती है तो उस वक्त हम हदिया भेजते हैं, हम तोहफा भेजते हैं मरहूम को, और वो है मसाइब अली अकबर, और वो है मसाइब अली अकबर। जब जवान की मौत होती है उस वक्त जहन करबला की तरफ जाता है, उस वक्त अली अकबर को याद करते हैं। कौन अली अकबर? जब अली अकबर ने इजाज़त चाही तो मौला ने आसमान की तरफ देखा, फिर कहा पालने वाले गवाह रहना, अब मैं उस फर्जंद को भेजता हूं जो सीरत में, सूरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में बिल्कुल तुम्हारा रसूल का मुशाबे है। अली अकबर गए जंग करने के लिए, 120 अशकिया को वासिल जहन्नम किया। जब अली अकबर वापस आते हैं, अब इतना बड़ा काम करके आए हैं, उस वक्त हजरत अली अकबर फकत एक सवाल करते हैं, बाबा प्यास मुझे मार डालती है, थोड़ा सा पानी मिलेगा, मैं बहुत प्यासा हूं। सखी इब्ने सखी से अली अकबर सवाल करते हैं, वो हुसैन जिसके खैमे में 2 कतरा आब भी नहीं है। हुसैन कहते हैं, ए मेरे लाल, खैमे में तो आब नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन करीब आओ ए मेरे लाल, मेरी जबान चूस लो, शायद तुम्हें कुछ तस्कीन आ जाए। जब अली अकबर आगे बढ़ते हैं, बाबा की जबान को अपने मुंह में लेते हैं, तो एक मर्तबा फौरन जबान को खींचते हैं, फिर कहते या अबता लिसानु का अहिबसु मिन लिसानी, लिसानु का अहिबसु मिन लिसानी। मांगा अकबर ने पानी तो शब्बीर ने दे दी सूखी ज़बां मुंह में फर्जंद के, उसने वापस जुबा खींची कहते हुए, ऐसी सूखी ज़बां कोई है भी नहीं। हाँ ज़ादारो, हुसैन ने कहा, ए मेरे लाल अकबर, जाओ, तुम्हारे दादा साकी कौसर तुम्हें हौज़े कौसर में सैराब करेंगे। जाते जाते जब हुसैन ने इजाज़त दी अली अकबर को, जब अली अकबर जाते हैं तो एक मर्तबा इमाम हज़रत अली अकबर ने महसूस किया कि जैसे कोई पीछे पीछे आता है, किसी के गिरने की आवाज़ आती है। अली अकबर ने मुड़ के देखा, कहा बूढ़ा बाप है पीछे पीछे आता है।
کہا بابا میں تو رخصت ہو چکا, خدافظی ہو چکی, آپ کیوں میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں؟ آپ سننا چاہیں گے حسین نے کیا جواب میں کیا کہا؟ میرے مولا حسین نے کہا اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ باپ کا دل بیٹے کے لیے کتنا بے چین ہوتا ہے, باپ کا دل بیٹے کے لیے کتنا بےتاب ہوتا ہے. امام حسین نے علی اکبر کو حکم دیا اے میرے لال جاتے جاتے مڑ مڑ کے مجھے دیکھا کرو, جاتے جاتے مجھے مڑ مڑ کے دیکھا کرو. ہاں زادارو, چاند لیلا کا جس وقت رن کو چلا, حکم سرور سے مڑ مڑ کے دیکھا کیا, قلب سرور سے آتی تھی اس دم صدا, مثل اکبر جواں کوئی ہے بھی نہیں. ہاں زادارو, جب علی اکبر گئے میدان میں وہ وقت بھی آیا کہ علی اکبر میدان کی وہ وقت بھی آیا کہ علی اکبر جب لڑنے لگے, عمر سعد نے جب حکم دیا کہ چاروں طرف سے گھیرا جائے, حملہ کرو, جب حملہ کیا گیا وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اکبر کے سینے میں ایک شکینے برچھی کو اتار دیا. علی اکبر اب گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے, جب گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے, جب زمین پہ آئے تو ایک جملہ کہا یا ابتا علیک منی السلام, اے میرے بابا آخری سلام قبول کیجئے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ گرا تو ہر شہید نے مدد کے لیے پکارا. جب حبیب گرے, حبیب نے مدد کے لیے پکارا. جب قاسم گرے کہا وا اما ادرکنی, جب اونو محمد گرے کہا وا اما ادرکنی. لیکن جب علی اکبر گرے فقط کہا السلام علیک یا ابتا, بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں شاید علی اکبر نے سوچا کہ میرے بابا ضعیف ہے, میں کریل جوان ہوں, میرا داغ بابا اٹھا نہیں پائیں گے, فقط آخری سلام بھیجا. ہاں زادارو, جب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس علی اکبر کی آواز میں کیا درد تھا کہ جب یہ آواز خیمے میں پہنچتی ہے, امام حسین علیہ السلام نے خیمے کو چھوڑا, مقتل کی طرف سدھارے, لیکن راوی کہتا ہے کہ اس آواز میں کیا درد تھا کہ میرے مولا کبھی کھڑے ہوتے تھے, کبھی بیٹھتے تھے, 2 قدم آگے بڑھتے تھے, کبھی بیٹھ جاتے تھے. علی اکبر این علی, این علی, اے علی تم کہاں ہو؟ میں کہوں گا اے میرے مولا کس کو پکارتے ہیں, کس علی کو پکارتے ہیں؟ نجف کے علی کو پکارتے ہیں یا علی اکبر کو پکارتے ہیں؟ ہاں زادارو, ایک مرتبہ جب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچتے ہیں تو بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ مولا حسین نے 3 منظر دیکھے. پہلا منظر یہ ہے کہ جوان بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے. دوسرا منظر کہ جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے نیزے کے زخم کو چھپاتا ہے. اور تیسرا منظر علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حسین سے پہلے زینب کالی لباس میں آ گئی. بھیا جوان کا داغ ہے. حسین نے کہا بہنا خیمے کے اندر چلی جاؤ. اب حسین بیٹھے ہیں علی اکبر کے بدن پر اور کہتے بیٹا کیا حال ہے؟ بیٹا ہاتھ کو اٹھاؤ. ٹوٹی ہوئی انی سے میرے مولا نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا. آزادارو خون کا فوارہ نکلا. سب انبیاء آئے, آدم سے لے کر خاتم تک سب انبیاء آئے. سب انبیاء نے کہا اے حسین تیرا امتحان بہت سخت ہے. سب گئے, نوح گئے, ابراہیم گئے, لیکن فاطمہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی. اے میرے لال میں تمہارا ساتھ دوں گی. ہاں زادارو, وہ وقت بھی آیا کہ حسین کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں عزیزو, ہر انسان یہی چاہتا ہے, ہر شخص کی خواہش یہی ہوتی ہے, بلکہ یوں کہوں کہ ہر بیٹے کی یہی خواہش ہوتی ہے
कि वो अपने बाप को सुपुर्द खाक करे, लेकिन करबला में मामला बरअक्स है। करबला में मामला उल्टा है। यहाँ पे जवान फर्जंद का लाशा है और ज़ईफ बाप है। अब हुसैन उठ नहीं सकते हैं। अशकिया ने सोचा कि शायद हुसैन दम तोड़ चुके। हुसैन उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं सकते। एक मर्तबा हुसैन ने अपने रुखसार को अली अकबर के रुखसार पर रखा और एक जुमला कहा, या बुनैया, तुम्हारी जिंदगानी के बाद इस जिंदगी पे खाक है। पहली मर्तबा हुसैन उठे, फिर बैठ गए, खड़े हो गए, फिर बैठ गए। हुसैन ने बहुत चाहा कि करियल जवान के लाशे को उठाए, लेकिन हुसैन से ये लाशा न उठ सका। एक मर्तबा खैमे की तरफ रुख किया, कहा, ए बनी हाशिम के बच्चों, आओ हुसैन की मदद करो। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि. Mu'mineen are requested to recite Surah Fatiha for Marhum Ali Andani al-Fatiha. Sheikh Nuru, Sheikh Dirani, thank you very much for your enlightening words. Sheikh Dirani, thank you for reminding us to pray that God blesses us at the time when we need it most, at the time of death. And Sheikh Nuru, wow, you go to God through people and you go to people through God. I think that's going to stick in with me for a long time, so thank you. Ali was a prime example. He was great with everybody. He made friends with people from different cultures, different backgrounds, and he touched the hearts of so many. I'd like to invite some of his friends to the podium to say a few words. Firstly, Ravi, then Omar, and then Jay, please. Please welcome Ravi, Omar, and Jay with a salawat. We don't know where Ravi is at the moment, so I'll start off. Okay. So for everyone that doesn't know me, my name's Omar. I'd say I've known Ali for 7 or 8 years. We both did security, and I sort of moved to the area, so we got to know each other, and we went from there. And we got really, really close over lockdown. So I'd say probably the past 2 years. Obviously, with his family being in Tanzania, his brother wasn't staying at the house at the time. So me and him just got really close. I was there almost every day. And I would say that, yeah, he became literally my best friend. And the most crazy part of me saying that is the fact that there's about 20 people here that would also say that he was their best friend. That's how much of an impact he had on everybody. That's how loved he was. He made everybody feel like they were loved, and he was there for you. You could ring him at any time of the day, and he'd be there no matter what. He'd stop whatever he was doing, and he'd make sure and prioritize you. And that's what I love. That's what everybody loved about him. I felt like he came to me on the morning of the funeral. Obviously, when I found out what had happened, was very upsetting, and that whole week, every day, just wanting to know when we can put him to rest. But that morning, I felt like I had a very intense dream, and I felt like he came to me, and he let me know that day that that was going to be the day that we could put him to rest. And since then, I felt peaceful. I feel strong. I feel like he's there with me.
just all the things that we were going to do together and all the plans that we had, I feel like now I have to go and I have to do that for both of us. And yeah, it's just, it puts me at peace just to know that he's there with me all the time. And I feel so strong just knowing that I can just feel his spirit all the time. So I just hope that everybody that's here, I hope that you keep that in mind and you let his spirit look over you and you stay strong as well. Thank you. So hello to everyone here. I'd start by saying thank you to Ali's family for giving me the honor to say a few words on this special day. For those who don't know me, my name is Ravi. I'm going to keep this brief as possible, even though I can go on for days about how special Ali was and the memories we share. Ali always had the energy to bring everyone together. Look at us now. Everyone is here today to show Ali the love he has given us and how he has touched so many hearts. I'm sure everyone in this room has one memory where they can only share with him. Despite him always having a busy schedule, he was very generous with his time he has given to us. He was a man who always made sure his friends and family came first, to make sure we was comfort first, to sing in his car and him switching his heated seats on so we were never cold, for him to take our food out first, ask if we need anything before taking his own out. We never felt like a guest in his presence, but we always felt like royalty because he made us feel important. I don't know if it's just me, but I feel like I'm expecting a call anytime soon. For his name to pop on my phone, for him to turn around the corner, I feel a spirit around me, and I feel privileged because I wouldn't let it go. I still remember memories and chats and our phone calls we shared, which feels like yesterday. The way he laughed made sure other people laughed too, whenever he said there were Nando's or Tutu chicken. Ali, the bond we share, I can never replace you. You'll always be my best friend, and no one can take that spot. It will always be you. I miss you so much, hanging out till our eyes can no longer stay open. I'm going to miss those chats where we understood one another. I'll miss the times where he was laughing so much, I'd get scared if his neighbors used to wake up. Thank you for helping me evolve into the person I am, because I wouldn't be half the guy I was without you. Again, thank you for bringing a big brother to me, even though I was 3 weeks older than you. You gave me the best memories of my life, and I'll treasure them. Thank you for everything, Ali. I miss you. Rest well. Assalamu alaikum. For those of you who may not know me, my name is Jay, and Ali is a very dear friend of mine. I'm sure just like many of you here, if I was to begin to tell you stories about Ali, I'd be here for hours, and whenever you're with him, life just becomes an adventure. So instead, I'd like to share a few teachings I've taken from the beautiful life of our angel, Ali. First is to do things wholeheartedly. Whatever endeavor Ali undertook, he carried out to his full effort and abilities in all aspects of his life, career and personal. He taught us that. We've always gone to him for advice about jobs, career, personal life, and you can always count on him because he'd set you straight and not only tell you what you need to be told, but also advise you how to go about it. The next is time. Do what you love doing and give time to those around you. Countless times, many of us have been in a situation and he'd be the first one to turn up. He'd always take his time out of whatever he was doing to give you a hand with whatever you need.
Unfortunately for him, if it was an emergency, it was one of us like, yo, bro, I sort of hit something with my car, I need your help. How much is it going to be? Yeah, he was never too pleased about that. And the last is love. Love for family, for friends, and above all, parents. I will forever admire the love and respect he has for his parents. It's so visible, so pure and unconditional. Even a single percent of the love he has for you would fill this room 10 times over and then some. You are truly Ali's king and queen, and I can assure you, your prince is deeply, deeply loved and being missed by many, many people forever and always. Thank you. Thanks, guys. Great memories there. A mother, a father, a brother today grieve. O Allah, we pray that they receive strength and patience so that they can continue to believe that your mercy comes in different ways, even though sometimes it is difficult to perceive. I'd like to now invite Muhammad Abbas again to the podium to recite a supplication. Can you please welcome him with a loud salawat? بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. عباس عباس یا بالفضل العباس. مل کے پڑھیں. عباس عباس یا بالفضل العباس. سقائے حرم رکھ لینا بھرم, ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. عباس عباس یا بل عباس تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا, تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا, ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں. عباس عباس یا بالفضل اب سارے سہارے ٹوٹ چکے, ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے, ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے. تم اپنی پناہوں میں لے لو, تم اپنی پناہوں میں لے لو, ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں. بلند آواز میں. عباس عباس یا بل اشکوں کی زباں پہچانتے ہو, جو دل میں ہے وہ جانتے ہو. اشکوں کی زباں پہچانتے ہو, جو دل میں ہے وہ جانتے ہو. ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو, ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو, بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں. عباس عباس یا بل عباس سقائے حرم رکھ لینا بھرم, ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. مولا 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 تم
باب ہوائج ہو روزے پہ ہمیں بھی بلوا لو ارے مولا تم باب ہوائج ہو روزے پہ ہمیں بھی بلوا لو غربت کے سبب جو آ نہ سکے غربت کے سبب جو آ نہ سکے ہم ان کے عریضے لائے ہیں عباس عباس یا بالفضل اور کھا کھا کے تماچے روتی ہے اور زندہ کی خاک پہ سوتی ہے کھا کھا کے تماچے روتی ہے زندہ کی خاک پہ سوتی ہے بجھ جائے پیاس سکینہ کی بجھ جائے پیاس سکینہ کی ہم آنکھ میں آنسو لائے ہیں عباس عباس یا بل اور دربار سخی عباس کا ہے جو مانگنا ہے وہ مانگ لو تم دربار سخی عباس کا ہے جو مانگنا ہے وہ مانگ لو تم لیکن یہ حقیقت بھی ہے قمر ہم پرسا دینے آئے ہیں عباس عباس یا بالفضل العباس سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں برائے تأجیل ظہور امام زمانہ باز بلند صلوات Thank you, bro. Ali lived his life to the fullest. Every act, every intention was simply the purest. Even the kids he played with will vouch he was the coolest. This was Ali, who carried a swag that was the smoothest. I'd like to invite his cousins, Abbas Molu, Sajjad Panju, and then Abbas Husayn, to say a few words. Please welcome them with a loud salawat. Assalamu alaikum, brothers and sisters, respected elders. Let me start by introducing myself. My name is Abbas. I'm Khatija Masi's nephew and one of many of Ali's cousins. But like most of my cousins, we saw Ali as our baby brother. So the nickname we have for him is Lilo, which roughly translates to tiny baby. All right? And I can stand here all day giving you stories about Ali, and there are so many stories, but I'm going to let you know how he was as a kid. As a kid, Ali was sweet, kind, and he had a baby face. He still does, though. All right? And because of his baby face, he used to always get me into trouble. I may or may not have teased him. It's out of my control. But that baby face got me in trouble with my masses so many times. And like most of us all know, Ali likes everything with an engine that makes loud noises. This wasn't something new. I used to remember when I used to live in Dar es Salaam, Masa used to take us boating to Bongoya Island, and Ali used to love riding behind him in the jet skis.
And that's just Ali. Everything that made an engine sound, made a noise, he was there. He loved it. It was something that he was born with. And we had quite a few trips as well, family trips, apart from the boating in Bongoy Island. One of my favorite one was the infamous Egypt trip. The amount of fun we had would last a lifetime. We were sat around the pool after hours, after the pool closed, smoking shisha, pushing each other into the pool, just being boys, basically. But whilst in Egypt, we had to go for a quad bike safari, right? So we did that. And let me tell you, that guide, he had his hands full. At some point, I think Ali even overtook him, just because he was thinking the guide was going too slow. But my most precious memory of Ali would be probably the last time I saw him. I haven't met him for 2 years, or it had been 2 years since I met him. And obviously due to pandemic, I couldn't travel anywhere. But I woke up one day feeling like I really miss my family. I miss all my cousins, all my nieces and nephews. So I called up my sister Zainab. I'm like, Zain, I need to come and see my family. So we spoke over the phone. In a few hours, I had my flight ticket booked. I came down for a couple of days, 5 days, I think. And I wouldn't get to meet Ali until my second last night. And that also was by the grace of God. Because if you've spoken to my mom, you know the story of Husayn and his bag. He was doing Safa Marwa between the car and the house. And I was on the other end, waiting, frustrated. Like, where are you? Are you coming? Get in the car. He was always like, what's the plan? Get in the car and we'll sort something out. So we met up in London at a place called Sahara Lounge. We had some good dinner, good laugh, some shisha, obviously. And then we went back to my other cousin's place, Sajad's. Over there, the banter continued. We stayed up until 2:30, I think. But before that, we had a heart-to-heart, me and Ali. And he was telling me how proud he was of finally getting his shop up and running soon. He was going to get the keys. I was really proud of that. But Allah had his own plans. And Ali, Lilo, we'll miss you. Our family gatherings won't be the same without you. And we love you so much. And on that note, I have a few words on behalf of his brother, Husayn. Husayn has asked me to speak this, so these are his words. Ali, my brother, my best friend, my backbone, my ride until the end. I love you loads and could never have thought something like this would ever happen to us. We share the best moments of our lives together, but I'm sure you are in a much better place now. You beat us all and left us first. There won't be a day till the last breath that I draw that I won't remember you and I won't pray for you. You are now our guardian angel, watching over us from above until we meet again in heaven. Love you loads and forever in my heart, your brother Husayn. Thank you. Respected scholars, my elders, my brothers, sisters, Assalamu alaikum. For those of you who don't know me, my name is Sajad, and I'm Ali's first cousin, one of the other cousins. I would like to say a few words about Ali, who we all dearly miss a lot. I mean, there are few memories we had with Ali, but I'd like to focus on 3 important traits Ali had. So if I was to describe Ali in 3 words, these would be, number 1, loving. Ali had a lot of love for everyone around him, be it family, friends, and even the people just met. What touched me the most was his immense love for kids. The second one is jolly.
I'm sure everyone here who has met Ali knows that he was a happy-go-lucky guy. He was full of life with a truly unique sense of humor. He had the personality to walk into any room and lift up the mood with his cheeky smile. Just like how Abbas said, my cousin Abbas said, the Sharm el-Sheikh trip has definitely got to be the best trip we all cousins had with Ali. The fun we had, the jokes he cracked, is something we all cherish for the rest of our lives. And lastly, third one is generous. Ali had a huge heart. He was very giving. So I remember back in 2014, just before I got married, Ali was passing by Dubai. He was coming back to the UK via Dubai. So I had asked him to buy me this perfume, the Tom Ford perfume, which I wanted to apply on my wedding day. So I'd asked him to check the duty-free for this perfume. And without any hesitation, he said, "Kazi, I'll get this for you." When he got the perfume and he gave it to me, I said, "How much is the perfume? I must pay you for this." And he was like, "No, man, this is for you." He refused to take any money for it. And this is just one example from the many times Ali was always giving. I would like to end with a short poem which I have written as a tribute to Ali. So here it goes. Ali, what can I say about my beloved brother Ali? A heart made of gold, kind he was to every soul. The smile he had lifted the mood, memories we will cherish for good. He lived life with a blast, never he held onto the past. His laughter we will always miss, his love we reminisce. The bond we had will always grow, more than he will ever know. Family gatherings will never be the same, cousins' night out will be less fame. While he has left us broken, a big part of our hearts he has stolen. The connections he made will last a lifetime. Leicester to Birmingham he drove in quick time. To the heavens he rode his bike for the last time, until we meet again next time. In our hearts, within our souls, in our mind, Ali Andani lives on. Could I please ask you all to recite Surah Al-Fatiha? Respected scholars, elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For those who don't know me, I'm Ali's first cousin and my name is Abbas Husayn. Ali wasn't only my cousin, but a brother. We've all grown up together in Dar and come to the UK together. We've seen the good times, the bad times, and the even better times together. The highs, the lows, the ups and the downs, we've been through it all. Imam Ali alayhi salam was known as the father of orphans, a man that radiated love. We can proudly say that Ali also had followed this. Ali also had followed the way of the name he was given. He absolutely loved children. He was always beaming with joy. Whenever he comes around his nephews and nieces, he would become a child himself. Play with them endlessly, speak to them like they were the most important thing in the room, and take care of them with all the love in the heart. Ali was the youngest cousin in our family, but definitely one of the fittest. The gym was his passion. He used to teach us all how to keep fit and active. He had endless energy, and that's only because he was the most passionate person. In the short span of life, he lived life to the absolute fullest. He had a magnetic personality, someone that if you met once, you'd long to meet again. He had a big presence when he entered the room. Without looking up, you just know he's there, mainly because of his distinct laugh. Those who know me, don't know him, basically will know what I mean. For the people that knew him, knew that he loved barbecue. Every time, he would just want barbecue. I don't remember the last time he had cow and sag. He came to my place like a week before. And he goes, "Oh, I haven't had cow and sag for like a year and a half." And I was like, "What?" Just barbecue all the time. And then he would always say, basically, as soon as the barbecue is done, he would like,
Chakula, patkar, kula, choma, all the time. That was his words. He would always eat the food right off the grill and then be too full to join us basically when we start eating. So I'm like, Ali kabasi, nah, full, because he's basically banged out already. So Ali has been lovely, always call you Lilo. These past few weeks have felt like years without you. We love you, you'll always be in our heart. We'll live by your example and continue to do good that you taught us. You used to love cars and motorbikes. You rode into the light of heaven and left us with loads of love and memories, which we'll cherish forever. I know everybody's hungry, but I'll make this really quick. Before I end the speech, I would need to take a moment to thank everyone. Firstly, thank you, Leicester Jamaat, for helping us in every step. You guys have been brilliant. Thank you, the President, Brother Samir Rajani, Secretary Imran Walidina. Also, a big thank you to the head of Burial Committee, Arif Qasim. All the committee members, including the ladies' committees, you guys have been so wonderful. Brother Arif, we've kept you busy. Thank you so much for being patient with us. Thank you to the Ghusl Kafan committee, Brother Wasi and his team. Thank you, Sheikh Dirani, Sheikh Nuru, Sheikh Anwar Jafar, for all the wonderful, inspiring speeches you guys have done. Thank you, Modabas Kareem, for coming the way and blessing us with all the beautiful voices you have. Thank you to all the volunteers, car park, kitchen volunteers, and everyone who has attended today. You guys made this program happen. I do apologize if I've missed any names, however, we appreciate you all. Thank you for all the wonderful friends and family that have been supporting us from day one in these difficult times. We've actually set up a donation page for the orphans in Iraq. Ali loved teaching people. He loved kids, so we said that's the best thing to do. We haven't met our target. Our target was 10. We were on 6,400, so please dig deep and let's make this happen before we even come out from this room. Lastly, I want to thank Ali Asghar Rajani for being an amazing MC. You're doing wonderful, and we're truly blessed to have you in the family. Can we now recite Surah Fatiha for Marhum Ali Andani, Abdul Husayn Molu, my grandfather, and Marhums of Andani and Molu, and all the Marhumins we have, please. Al-Fatiha. Before we finish, just a few more words. Ali, even though you have now gone, your memories will always live on. We will always remember you. How can the world forget? No one can deny, and it is irrefutable that you had a smile so beautiful. Can we please stand for ziyarat? Niyaz will be served as a buffet system. Please do maintain social distance as well if you can. Please stand for ziyarat. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك أبو الفضل عباس وأختك زينب وعم كلثوم وبنتك السكينة. السلام عليك يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى، السلطان أبو الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدنا. السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله فرج وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محمد وآل محمد صلوات.